Hello, everybody. Welcome back. Hope you had a good break. Okay, Jeff was mentioning that NEM Foundation, we are actually active in over 20 countries. Джефф упоминал, что NEM представлен в более чем 20 странах. So I wear two hats in NEM Foundation. I'm a council member on the NEM Foundation, which is registered in Singapore. Как я уже сказал, он лидер NEM Foundation в Сингапуре. That's my part-time job. My day job is regional head for NEM Southeast Asia. Вот, и так как это его частичная занятость, это быть членом совета директоров NEM, а вот полная его занятость это быть лидером Южной Азии. So chances are this weekend, there probably maybe close to 10 over NEM meetups very similar to this in other parts of the world. Итак, сейчас, например, в разных странах, в разных углах мира происходит одновременно еще примерно 10 митапов. And also in Malaysia, in my home, where we have our NEM Blockchain Center. Например, в Малайзии, там, где находится наш глобальный блокчейн-центр, we are having a all-university hackathon for a blockchain. У нас сейчас происходит в нашем национальном университете хакатон по блокчейну. Yeah. So it's interesting. I just visited at Unit City. Да, и параллельно здесь же происходит сейчас хакатон от Blockchain UA, где NEM является тоже золотым спонсором в Unit City. Yeah. So let's. Okay. So has Jeff was saying about blockchain and why blockchain started and why is it so important as a technology, all right? Да, итак, Джефф уже рассказал, что блокчейн является очень важной технологией. Yeah. So similarly, if you think about blockchain, it's actually a transaction network. Итак, в первую очередь можно понимать блокчейн как сеть для выполнения транзакций. So just as when we send email or when we send a file, you know that parts of your file or parts of your email is sent and passed from one computer to another on the internet. Итак, пересылая какой-то файл или электронное письмо, мы можем убедиться в том, что он передается из одного компьютера к другому. But on the transactions, and I'm not talking financial transactions, but also other types of non-financial transactions. Итак, если говорить о транзакциях, но мы сейчас говорим не о финансовых транзакциях, а о каких-то любых транзакциях, связанных с передачей информации. So blockchain has taken away the middleman. Блокчейн, он taken away. Он убирает посредника, да. So the middlemen are, of course, people like banks, payment gateways, and all that, right? Такими посредниками являются банки, какие-то платежные шлюзы, процессинговые центры и так далее. The second thing about this blockchain technology network is that it builds the trust. Вторая вещь, для которой построен блокчейн, это доверие. So, of course, this Jeff was showing this earlier. So this trust came about because we are able to do all these things on the blockchain network, right? Да, все мы эти вещи, как сказал опять же Джефф, можем производить с помощью распределенной базы данных в блокчейне. So this is what the blockchain does really well. Это то, что делает. А вот то, что блокчейн делает очень хорошо. So it's a ledger or a list of anything that is on the blockchain. That's why it's secure. Это определенный реестр, распределенный список каких-то транзакций, которые очень хорошо защищены. It's decentralized peer-to-peer, right? Это он одноранговый, это одноранговая сеть, где все равны. Then, of course, it's cryptography that Jeff talked about is encrypted, so it's very secure. Так как блокчейн использует криптографию, наработки по криптографии, он достаточно защищен. It's also scalable because if today you have 1 million transactions, right? Later you have 100 million transactions. You just add more nodes on more computers to the network. Yes? Он как технология масштабируемая, потому что, например, даже если мы сейчас имеем миллион транзакций, то завтра мы будем иметь миллиарды транзакций, и все равно протокол будет работать. And it's also low cost because of the very simple fact that the computers running it don't have to be very powerful. Плюс он стоит дешево, так как не требует каких-то, так как все затраты распределяются между всеми участниками. Mainly it's because they are just average computers working in unison or working together.
Да, каждый среднестатистический компьютер работает в унисон, обрабатывая транзакции. Okay, of course, you talked about Jeff talked about the end, the immutability. That means when something is written, it cannot be altered or changed. Вот, когда Джефф рассказывал про муравьев, он имел в виду, что то, что записывается в данные, оно не изменяется. Okay, so this is a little bit of history for those of you who have been following them. We started off in 2014. Немного расскажу историю вам про NEM. Мы начали в 2014 году. So the developers took almost 1 year to develop the NEM version 1 of the blockchain, of the NEM blockchain. Разработчикам понадобился 1 год для того, чтобы разработать NEM. And the reason why it is so powerful is because they did not copy it from anybody. They just built it from scratch. Они сделали его с нуля. Они не форкали, либо копировали какой-то блокчейн. Они разработали все с нуля. So in around March 2015, they finished and they put all the features that are built into NEM that we know it today. Итак, в марте 2014 года они все закончили и включили определенные особенности уже в эту версию блокчейна. So of course, there are two versions that we created: the public chain and the private chain. Они создали 2 версии блокчейна. Одна из них приватная и публичная. Yeah. Okay. So let's switch a little bit. We talk about transaction speeds. Talk about speed of transactions on the blockchain network. So again, today there's a lot of comparison based on that. But if you take a look at transaction speeds. On the processing power, right? If you take 200 transactions per second, you multiply it by 60 seconds and so forth, and you get that much transactions. В общем, давайте поговорим о транзакциях, о цифрах, которые в транзакциях, в скорости, потому что скорость — это что-то очень важное, и здесь как раз описывается, да, допустим, что такое 200 транзакций в секунду. Дальше расписывается, сколько это может быть в минуту, в час, в день или даже в месяц. In fact, this is what was capable if you are running NEM 1.1. Это то, что было доступно в версии NEM 1.1. So along came Catapult and said, I think we can do this type of transaction speeds. И в Катапульт мы получаем очень большой буст транзакций в секунду до вот таких вот ошеломляющих цифр. But the question is, do you need this type of transaction speeds Но вопрос в том, when you're building your applications? нужна ли вам такая скорость транзакций, да, когда вы строите какие-то приложения? Okay, so this is a question that a lot of, especially companies, ask us. И это вопрос, который много, в том числе компаний, задают нам. So this is another example of some of the projects that's being run on NEM blockchain, right? These are different graphics of what Jeff showed you just now. Да, это схема, которая похожа на схему Джеффа, компаний и проектов, которые работают на NEM. In fact, if you take the QR code, you'll point to the list on our website where all these projects are constantly getting added to that list. Вы можете сосканировать QR-код, это будет ссылка на GitHub, где расписаны каждый из этих проектов, плюс ссылками на их сайты или ресурсы. So let's look at. Все успели? A few examples. Can you turn back? Sorry. Okay. For a while. Yeah. So let's look at some examples of how some of the companies around the world have been using the blockchain and what is possible with blockchain, right? А теперь давайте посмотрим примеры конкретных компаний, которые используют NEM блокчейн в своем бизнесе либо проекте. Yeah, go. So I was invited to speak at a sustainable energy conference around 3 months ago. Я представлял его на энергоконференции примерно месяц назад. So one of the problems with the energy or the utility sector is they have a few problems, right? They are in a marketplace where energy has a commodity. That means there's value, right? И на этом рынке электроэнергии, перерабатываемой электроэнергии, есть несколько проблем. They also have multiple stakeholders, meaning they have customers, they have government-owned utility company, they have solar power people, they also have biogas power plants. Вот. Первое, что нужно, для чего нужен блокчейн, да, в этой сфере для рынка, да, электроэнергии, это первый marketplace, и это, скажем так, обмен между различными, как бы это сказать, заинтересованными лицами этой электроэнергии, быстрого обмена. They also sometimes cross-border
because they are across countries, especially in Asia or even within some parts of the world where the countries are very close to each other, where they share energy or they sell and buy from each other. Также часто этот обмен, он международный, потому что ближайшие страны, они, например, обмениваются, продают электроэнергию друг другу. Sometimes it's multi-currency, and they require settlements across these different multi-stakeholders. Это, собственно, требует определенного размещения, очистки и требует использования различных валют. And usually these stakeholders, they don't trust each other, so they want transparency and they want openness. Логично, что эти компании, да, или целые страны, они не доверяют друг другу. Yeah. So also security, of course, transactions that need to be tamper resistant. That means nobody can manipulate the transactions. Да, right? К предыдущему пункту они еще требуют прозрачности и безопасность для того, чтобы данные не были изменены каким-то образом, сманипулированы. So here's an example. In Malaysia, we have a government-owned utility company. В Малайзии у нас есть государственная энергетическая компания. So this company actually owns a lot of government buildings. This company owns a lot of buildings. Эта компания владеет множественными зданиями государственными. But the building managers, right? The building managers of these buildings, they don't care how the electricity is being used. Но управляющими этими домами, они не особо переживают за то, как эта электроэнергия используется. So the utility company says that I want these buildings to be very efficiently run. That means they use the electricity efficiently. Utility companies. Power company. Electricity company. Энергокомпании, тем не менее, переживают за это, да, им это интересно, перераспределение энергии. So somebody said, why don't we write a application to encourage these people who are running the buildings and reward them to run a better building. Что если создать систему, которая будет вознаграждать этих менеджеров, которые будут эффективно использовать электроэнергию в своих домах? So what these people did was very simply, they said, why don't we make a competition? Давайте, и тут, собственно, авторы проекта сказали, давайте сделаем соревнование. Between the buildings owned by this company, all the building managers, they are all in competition with each other. Между этими участниками, этими менеджерами этих домов. And we're going to put a device, an IoT device, on the building management system. И поместим девайс из интернета вещей, видимо, какой-то датчик на эту электроэнергосистему дома. So this device is going to read the meter and calculate how much electricity is being used by this building. И этот девайс будет измерять количество электроэнергии, которое потребляет данное здание. And we're going to have a smart contract, or we're going to have an application that will calculate so that every time somebody does savings of electricity in the building, we will reward them. И вот в каждый момент, когда кто-то будет экономить достаточное количество электроэнергии, мы будем вознаграждать этот дом, по сути, менеджера этого дома. Then we're going to do a token that will reward the building managers. Который будет, собственно, служить в качестве вознаграждения. Then they can exchange this token for gift cards or other monetary reward. Эти токены могут быть обменены на какие-то подарки, либо их можно монетизировать будет. And all this is done automatically. Все это будет работать автоматически. Placed on the blockchain, that way nobody can cheat. Это будет размещено на блокчейне, чтобы никто не мог изменить это. And guess what? The people who had the most rewards are the ones that watch the electricity use for their building. Ну и сами понимаете, что самые высоковознаграждаемые, да, люди в этом проекте, они будут наиболее экономить электричество. This was a simple program wrote by one small company, and they won this utility company hackathon. Итак, эта система была написана одной единственной компанией на протяжении хакатона, связанного со сбережением электроэнергии. So this is just one example. There are others in this industry
it looks complicated, but basically, how about we use a blockchain for different manufacturers or different power utility companies? В качестве второго примера давайте рассмотрим компании, которые используют для производства электроэнергии. So we have different energy producers. Мы имеем разных поставщиков электричества. We have different customers in different locations. И разных его потребителей в разных точках расположения. We have the national grid, the electricity grid. Мы имеем общий поток. So we built a blockchain-powered solution so that the people who are producing the electricity can be rewarded daily or even real time. И параллельно с этим потоком электроэнергии, мы будем отслеживать определенную информацию, размещать ее в блокчейне и вознаграждать тех потребителей, которые будут потреблять эту электроэнергию. On this side, you have the customers able to choose which is a better utility company for them. И эти компании, so utility token is about to rewarding suppliers, right? No, they can choose which one they can buy the electricity from. Да, Yeah. правильно. В общем, потребители будут сами выбирать, какие компании будут поставлять им электроэнергию. Just like how your mobile phone in the telecommunications industry, right? Это как вы используете, как вы выбираете оператора, да, для своего мобильного телефона. Because we can choose which utility company or which telephone company we want to subscribe to. Так же самое можно будет выбирать, на какую электроэнергию подписываться, скажем так. So similarly, in a electricity or utility in a country, this is possible. Итак, с такой системой, да, это возможно. Okay, so here's another example. I'm sure you heard of carbon credit, where companies. Oh, you haven't finished. You can take. Oh. Okay, so similarly in carbon credit, Так, здесь carbon credit is the reward for not polluting the earth, right? So factories who are producing, producing their products and not damaging the earth, they get rewarded with carbon credits, right? They can sell that in the carbon credit market. There are those who pollute. They get penalized and taxed, so they rather buy the carbon credit. В общем, здесь представлен концепт компании, которая борется с загрязнением угля, CO2, загрязнением, господи, как оно, CO2. Вот, и данная компания будет вознаграждать тех, кто, опять же, будет бороться с этими загрязнениями у себя. So, right now, if I am a carbon credit, I'm a smart carbon credit trader, right? So, how you will get those credits? I will go to Mexico. And I can buy a carbon credit for $1 per metric ton. Покуплю токен, да. Yeah. Так. Yes. Yeah, go on. And I can sell it in Europe for maybe 17. And nobody knows it. I make a lot of money. Я смогу его продать, но никто об этом не будет знать. But what if we can create a decentralized carbon market or carbon exchange market, where people cannot profit from this arbitrage difference, this price difference? Я понял. Немножечко все по-другому. The things are different. You're tokenize the carbon, right? Yes. То есть уголь будет, он будет токенизирован, и он будет обеспечивать прозрачную систему по продаже этого угля между разными странами, чтобы была, скажем так, прозрачность в их перемещениями между, их продажей, да, чтобы была везде видна цена, по которой она продается и так далее. So the advantage is that now if I'm a manufacturer in China, or I'm a manufacturer in, let's say, Ukraine, it's a similar price. That means I know that I will get the carbon credits at X amount. So it doesn't matter which country you're operating in. So it's a fair market. И токенизируя таким образом уголь, можно также будет понимать равность цены для, допустим, для Китая, либо для Украины. Just like how
for those of you who invest in cryptocurrency, you know that if you buy a Bitcoin from one exchange in the world, you buy it from another exchange, the price is almost similar. It's just Так же depending самое on... это работает на рынке криптовалют. Когда покупаю на одной бирже, вы знаете, что примерно цена биткоина такая же на другой бирже. So this model runs well on the blockchain because of this. И эта модель работает как раз благодаря этому на блокчейне. So how about a second one? Again, the same thing. I was invited to a land surveyor conference around 1 month ago. And they asked me to share about how blockchain can be used on land title. Недавно я был на одной конференции, на которой мне рассказывали про то, как можно использовать блокчейн для получения права на землю. In particular, in East Malaysia, we have a lot of indigenous people. В Малайзии мы имеем много indigenous people, people who are people of the land. From many generations, Owners of the land, of the land. But they lived in the land for multiple generations, maybe 6 or 7 generations. Эти владельцы, они владеют землей уже очень многие поколения. But one day they wake up and they find that the land that they are on, they no longer own it. И тут они просыпаются в один день и понимают, что их земля уже не принадлежит им. Ну да. Sounds like here, is it? And the problem is that because somebody tampered into the land title office with a central database. И это происходит потому, что кто-то вмешивается в реестр земли местной страны. They remove their name and put their own name on there. Они просто стирают имя в одном месте и пишут там другое. Right? So very common around the world. So same thing. You have the same problem in the land business, in the land title business. You have very, very similar multiple stakeholders. You have people holding an asset of economic value. Собственно, такая же проблема в бизнесе при продаже этих земель. Да, нужно понимать, кому она принадлежит, и что с ней ничего не случится через несколько дней, и в том числе и в управлении этими землями. So imagine after all this, we said, okay, how do we make the land title on the blockchain? So the problem is there's always tampering of the land title. Итак, давайте подумаем, как можно справиться с этой проблемой, и зная то, что, скажем так, проблема заключается в том, что данные можно подменить в реестре. And you have now a push for governments around the world to have better land title administration and governance. Итак, нам нужно найти лучший способ управления этими землями. And if we were to use the blockchain, I think we are able to make all this happen. И, собственно, блокчейн в этом нам поможет создать решение. So this was what happened. I threw the problem to a small company. They came up with a very simple model, a pilot, and we showed it during the conference. И вот я наткнулся на этой конференции компанию, которая представила небольшой пилотный проект для данной конференции. Right? And basically they put all these components in there and they built a model where they say, okay, this lot number, we're going to put it on the blockchain, and they have a hash every time a transaction happened, right? This was just a simple pilot, but they managed to prove that if you put the transaction on there, it cannot be tampered with, right? Итак, они реализовали это на блокчейне с помощью размещения данных в этом блокчейне в виде небольшой такой записи, да, которая позволяет сохранить эти данные и, самое главное, не изменять их в будущем. So, of course, there are other applications. I won't go very deep into it. We have examples of 4 of them, right? So, one of them, of course, is a loyalty program. This is a project in Philippines, and they were actually doing loyalty for Starbucks in Philippines. Вот. Я расскажу бегло о следующих кейсах. Вот первый из них — это LoyalCoin, очень успешный стартап на Филиппинах, который уже обслуживает, например, сеть Starbucks. They said, we are doing the loyalty program for Starbucks and for Petron, which is a petrol company. And also Family Mart is like maybe 7-Eleven, you know? То есть они делают программу лояльности уже сразу для нескольких компаний, которые обмениваются вот между собой этими токенами. Это не только Starbucks, это еще и Petron, и Family Mart. Если знаете всемирно известную 7-Eleven, то это их... Как
Как АТБ, да. But they have a problem because each one of them have their own loyalty program that does not talk to each other. Итак, да, они решают проблему лояльности, которая существует в каждой из этих сетей, но они никак, эти программы лояльности, между собой не пересекаются. So this company, absolutely, they called, decided to create a universal loyalty token. Итак, компания Absolutely, которая раньше, в принципе, занималась подобными решениями, создала на приватном блокчейне NEM решение, которое позволяет обмениваться токенами. So they created what we call a loyal coin. Они назвали эту монету Loyal Coin. Powered by NEM blockchain behind it. Да, работающая на NEM. And they said, you can now, with our app, go to Starbucks. When you buy a latte, you earn loyalty, loyal coin. You go to Family Mart, you buy a Coke, you also earn. Or you can spend it at Petron. Итак, вы можете собирать, делая покупки, например, в Starbucks или в этом Family Mart, накапливать бонусы и тратить их, например, в другой сети Petron. And the nice thing about it is that now he can even go cross-border. He will even go out from Philippines and maybe go to Malaysia and work with the Starbucks and says, hey, I got 3 million Filipinos on Loyal Coin. Would you like to accept Loyal Coin in Starbucks in Malaysia also? Итак, сейчас они уже планируют внедряться в соседние страны. Это и Малайзия, и and what other countries? Malaysia. Yeah, they can go to any country that has Starbucks. Заходить в любую страну. Я знаю, что они даже в Россию пытаются уже зайти, может быть, и к нам. So all you had to do was to download their Loyal wallet. В общем, все, что нужно, это скачать приложение Loyal Coin, и каждый покупатель может подключиться к этой всемирной, в будущем, международной экосистеме. Yeah. In fact, they have just signed up with Grab. Grab is like Uber of Asia, right? And Grab is actually having Loyal Coin into their own wallet. Компанию Grab они тоже подключают, это как Uber, только в Азии. And how the Grab wallet talks to Loyal Coin is through the API. Все это работает через API. Yeah. So on their application, right? Yeah, on their own wallet, the Grab wallet. Используя ихний Grab wallet. Okay, so here's another one. Pundi is an Indonesian company. Pundi индонезийская компания в качестве нашего следующего примера. They say we're going to create a next generation point of sale terminal. Они производят посттерминалы нового поколения. We are going to accept MasterCard, Visa, debit card, bank card. Такие штуки, которые обычно принимают MasterCard, Visa и прочие карты. And we're going to accept digital currencies of all sorts. В их устройстве, которое они выпускают, дополнена возможность рассчитываться различными криптовалютами. Yeah. So they have a QR code reader on the side where you can read not only your QR code, you can also have their own Pundi access card or pass card. У них даже есть своя уже кредитная карта, в которой доступны криптовалюты. So you can securely store your digital currencies on the card if you don't want to use your app. So it's like a treasure, but they produce. Yeah, То есть у них уже эта кредитная карта, она является одновременно аппаратным кошельком, на котором хранятся ваши криптовалюты. И проводя по терминалу, можете ними рассчитываться. So they started doing this and rolling out across Asia. Все это работает уже по всей Азии. Yeah. Okay. So, of course, Jeff, this Luxtech. And what Luxtech says, we're going to solve the problem of a few industries, in particular, luxury industry and maybe the art industry. Right? Компания Luxtech, которая принадлежит Джеффу, она занимается решением различных проблем сертификации, например, в индустрии люксовых товаров, дорогих, либо же индустрии предметов искусства. So their website has this in greater detail. So essentially, they said currently in the art industry, we have a problem. We have fake artwork. We also have customer purchasing art with no guarantee. We also have a problem of the art, because of it being fake, customer find out that it's fake, right? And after a long time, they don't know, right? Or they don't know when they purchase whether it's fake or not, the artwork, right? So they say, we're going to solve it with blockchain. Yeah. So if you ask Jeff nicely, he'll show you his certificate for Victoria's doll. Okay?
Okay, so we also talked about Proxima X. Следующий кейс это Proxima X. So Proxima X was a very interesting idea because a lot of companies, they have to store their transactions, let's say, on the blockchain, or the blockchain handles all the transactions. Ну, самое обычное свойство блокчейна это просто хранить транзакции, их может быть много, но они это всего лишь определенный набор хэшей, да, этих транзакций. But there's a problem. Where do you store your data? That means your invoices, your customer list, or your certificates. Where do you store that? Но проблема, где хранить сами данные, где хранить какие-то файлы, сертификаты, изображения, там, все прочее. So if you store in a normal Dropbox or Google Drive or even on the cloud, that's a problem. Используя обычные облака, типа Google Drive, Amazon и прочих, это есть большая проблема. And what's the problem? Yeah, the problem is if I'm a good hacker, I know I cannot hack you on the blockchain. Guess where I will hack you? I will hack you or DDoS attack you on the storage. Yes? Проблема в том, что если Стивен хороший хакер, он может добраться до этого облака и взломать его. Как это облако принадлежит одной компании, да, то тысячи или даже миллионы людей могут от этого пострадать. So Proxima took that idea and said, why don't we create a decentralized storage? И Proxima задается вопросом, почему бы нам не создать распределенное хранилище? So essentially, I take a file or your invoice or whatever data you have, I chop it into many, many little parts, and I scatter it. Итак, представьте, что я беру свой файл, и он разбивается на тысячи разных маленьких частей на разных компьютерах. I scatter on the whole network of computers and protect it with a public key and private key, just like on the NEM blockchain. Вот, и это все защищено парой приватных и публичных ключ, как это работает в блокчейне. So now you have your transactions secure on the NEM blockchain. Now the same public key and private key can also be used to look at your data also securely. Собственно, опять же, эта технология приватных ключей, которая используется в блокчейне, она может также использоваться для хранения ваших данных. But Proxima X did not stop there. What they did was they say, why don't, because the problem is that if I have a video file and I store it on Proxima X, it's just a dumb file, right? It's because it's just a file according to the network. Итак, если у меня есть какой-то файл, то для сети блокчейн, blockchain network, Yeah. это всего лишь обычный файл. So what they did was they say, why don't we build a layer on top where that if you store a video file and I have an application that can read that video file and play it, right? Они задали задачу, почему бы не сделать дополнительный там, пятый слой, например, который позволит считывать этот Yeah. файл и делать его доступным для... Now I would have a video streaming service on a decentralized network. И таким образом на этой распределенной сети можно запускать, например, видеостриминг, такое видеовещание. All right. Or if I have my health records or medical records, let's say you have your X-ray, right? You can actually see your X-ray on a decentralized network. Например, если есть какие-то рентгеновские снимки или прочие там, медицинские файлы, данные их тоже можно размещать на таком хранилище. So the idea behind this is that not only your transactions are secure on the NEM blockchain, you have a place where you can store your data now. То есть здесь мы можем не только размещать какие-то данные транзакции, And not even probably any of the authorities can look into it unless they have the public key and private key. и, собственно, Or your private key. Yeah. ну и, собственно, как его, свойства права владения определяются, опять же, вашими приватными и публичным ключом. Okay. So the question is this, how can blockchain solve some of the issues that you have within your organization, within your company, right? So that's the reason why around the world we have our teams in NEM to help companies both big and small to discover this for themselves within their organization. Итак, когда бизнесы задаются вопросом, где нам еще использовать технологии блокчейн, здесь как раз возникаем мы с тем, чтобы определять команды в каждых странах, чтобы помогать этим компаниям находить цели использования блокчейна у них. So this is a reason why we built Asia's largest blockchain center in Malaysia. Это одна из причин, по которой мы построили самый большой центр в Азии блокчейна.
So this is my Собственно, office. NEM. This is my office. Там я работаю. So this is how it looks like. Yeah. The whole idea is that companies can come and learn about how to use NEM blockchain. My team of nearly 25 people in Malaysia helps companies to learn about NEM, learn about blockchain first, and then learn about NEM and how to apply it within their organization. То, собственно, в нашем офисе наша команда Стивена непосредственно занимается вот обучением компаний. Компании могут прийти и побеседовать о том, как можно применить блокчейн в их бизнесе. And this is the model that we are adopting around the world and where we have presence in 6 regions around the world. Ну, и по такой же схеме, да, мы работаем в 6 мировых больших регионах, которые, опять же, работаем с людьми. So after this, I'm actually going to Dubai in the UAE. We actually have a team there that will probably be looking at a space on how to have a NEM blockchain hub. Собственно, you was in Dubai, right? Yeah, you're going that. to? Yeah, I'm going to. Да, я приехал с Дубая, да. Yeah, going to. Yeah. Вот после пребывания здесь он собирается поехать в Дубай, чтобы определить там место для нового также блокчейн-хаба от NEM. For those, so I always end with this. Essentially, how do we get into blockchain? Итак, я расскажу вам, как нам, скажем так, начать работать с блокчейном. I guess what we're doing now today is we're doing both of this, all right? Basically, to learn about the world of blockchain and digital currency or cryptocurrency, right? And second is to build a community of learning and education together. So it doesn't matter whether you are among a group of friends or within an organization, build a community of learning together, right? That's very important. Итак, как раз то, что я делаю, это рассказываю о блокчейнах, криптовалютах, и как раз мы построим из этого сообщества по всему миру, да, для, опять же, образования людей. Да. And of course, look for some of the blockchain use cases within your company or within your organization. Мы как раз ищем какие-то решения для вашего компании, организации и так далее. Okay. Of course, ask, how will blockchain change my life? It's just like how maybe WhatsApp have changed all our lives, right? Or Facebook, right? Итак, мы бы хотели узнать, да, как блокчейн изменяет наши жизни и время. And maybe digital currency has a new way of doing business, right? Являются ли цифровыми валютами новым, скажем так, направлением для нашего бизнеса? And along the way, maybe make some money buying some cryptos. Ну, и понятно, что все задаются вопросом, является ли криптовалюта инструментом для инвестирования и только. Right? Okay. With this, I like to invite Jeff to come up. Maybe we can answer some questions anybody have. And thank you very much. Yeah. В общем, да, приглашаем Джеффа и благодарим Стивена.